Okay. Daripada previous lesson, kita ada go through pada sample problem 1. So soalan dia ialah for the timber beam and loading shown, draw the shear and bend moment diagrams and determine the maximum normal stress due to bending. So we have timber beam, we have support here and roller at the end of the beam. So this is A, B, C, D. So you have 20 kilonewton going downwards at A and also 40 kilonewton downwards at C. So the distance from A to B is 2.5 meter, B to C is 3 meter, C to D is 2 meter. So that question also gave you the size of the timber, where you have 250 mm for the length and 80 mm for the width. Okay, so the question, we're asking you to draw the shear and bending moment diagrams and determine the maximum normal stress. So kena cari maximum normal stress by drawing the shear and bending moment diagram. So mula-mula sekali, bila dapat ni beam ni, so automatically kena buat equilibrium. So you akan ada summation of F. So akan ada in direction of Y saja, force. So summation of force in direction of Y is equal to 0. So you have 20 kilonewton, negative because going downwards, 20 kilonewton, and then plus because you know at support you have upwards force. Okay, plus reaction at B, minus because downwards 40 kilonewton, and plus reaction at D is equal to 0. So RB plus RD is equal to 60 kilonewton. Okay. So next is moment. So moment, untuk selesaikan RB and RD by using a simple summation force ni, tak boleh lah sebab ada dua unknown. So you come with the summation of moment at point mana? Point D lah, sebab D ada unknown forces, unknown force satu je. D is equal to 0. So for negative 40 apply with 2 meter, and then plus reaction at B multiply with 5 meter, and then minus 20 multiply with 7.5 meter is equal to 0. So you got RB is equal to apa, tekan calculator, 40 kilonewton. 40 ke? Sekejap. Kira
satu-satu. So you nampak sikit. So negatif 80 kilonewton meter tambah 5 Rb kilonewton meter minus 20 multiply with 7.5 150 kilonewton meter is equal to 0. So Rp is equal to 46 kilonewton. Okay. So by that you will know that RD, so you have RB plus RD is equal to 260 kilonewton. So you know RB is 46, so the balance will be how much? 14 kilonewton. So you know reaction at B and reaction at D. So remember, bila dapat je automatically ada support, dia ada support, automatically you will know ada force itu. Ada force dekat B, ada force dekat D. Ada support. So kena buat equilibrium dulu. So you know RB 46 kilonewton and RD is 14 kilonewton. So now we are going to draw the shear and bending moment diagrams. So you have the timber just now, the wood timber. So you have A here, and then the support here B and C, and the roller D. And don't forget to label all the forces you have. So at A you have 20, at reaction B you have 46, C you have 40, at D you have 14. So remember, so also the distance. So this is 2.5 meter, 3 meter, 2 meter. Okay. Okay, draw a graph. So how you draw a graph? Well, simply you have y-axis and then x-axis. So divide the x-axis into the three distances according to the timber. And then this is the moment of truth. Okay, so you have 0 here, of course lah, the base, the graph. So remember, you have to label your axis. So x-axis is for distance or length. So in this question, distance is in meter, and then for the y-axis, for the y-axis, what is it? Force, shear force, kilonewton. Okay, start from 0. So first A, you have 20 kilonewton. So from 0 you have to go down for 20 kilonewton, not to 20 kilonewton, but sebanyak 20 kilonewton. So from ni turun. So here 20 kilonewton. So then next to the B. So you just go to the B. And B is you go up for 46 kilonewton. So go up sebanyak 46, not go up kepada 46, tapi naik sebanyak
46. So you ada dah 20 sini. So ini sinilah. Sini 26. Okay. So you go to the C. So C go down for 40 kilonewtons. Go 40 kilonewton down. Not go down to 40 kilonewton. Okay, go 40 kilonewton down. So you have 26 here. So you have 14, negative 14. So, and then go to the C, D. You have 14, positive, going upwards. So, at the end, to the 0, back to 0. So, if your graph is back to 0, then your equilibrium is betul lah, right? Okay, now you got the shear diagram. Now we are going to do a bending diagram. So the same here. For the x distance in meter, you have to label your axis. Otherwise, you won't get the marks by not doing that. And then this is bending moment. So bending moment is kilonewton meter. Remember that. Okay, kilonewton meter. So that's already the hint where you want to get the value for this graph. So actually it's the value of the area under the graph here. So for the first area, you have negative 20 multiplied with 2.5 equal to 50. So don't forget to put negative sign, so that you know negative means you have to go down, positive means that you have to go upward. So kilonewton meter. So the hint, okay, 20 kilonewton, because at the y-axis 20 kilonewton multiply with the 2.5 distance meter. So you will get kilonewton meter. So that's for the unit for the moment. So this one is 26 multiplied with 3 equal to 78 kilonewton meter. And this one negative 14 multiplied with 2 equal to negative 28 kilonewton meter. Am I right? 14 multiplied with 2. Yeah. So after that, just draw. So remember, draw the graph, start from 0. So negative 50, negative may go down, so negative 50. So here, so it's negative 50. And then up to 78 kilonewton. Okay, up. You are going 78 kilonewton upwards. So 50 plus 78 equal to 28. So we have here 28, and then the last one go down, go 28 kilonewton down. So, okay, 28 go down 28. So this is 28. The value is 28. So you go down, go back to the 0. So again, if your graph is going back to the 0, then you are right from the beginning. So ingat kalau your graph tak back to 0, maknanya masa kira-kira untuk buat equilibrium tadi tu salah. So soalan ni dia ada continuous dia. So kalau salah atas, automatically salah habis yang bawah tu. So ingat tu. Ni soalan ni dalam final exam 20 markah satu soalan ni. Okay. So soalan ni tadi dia kata draw the shear and bending moment diagram, and then find the normal stress. So ni shear
Ni shear stress. So maximum shear stress equal to apa? V max equal to max lah, maximum 20 kN. Okay, ni maximum bending moment equal to dia modulus. So modulus 50 kN lah. Meter. 50 kN meter. Okay. Untuk tentukan maximum normal stress. Okay, next step. We are going to do the next step. Okay. Okay. So ingat tadi dia ada bagi dimension kan untuk your wood timber. So dia ada 50 mm here, and then yang sini saya tak ingat 50 kan, 80. So 80 mm here. So to find the maximum normal stress, so maximum normal stress dia punya rumus ialah maximum normal stress is equal to modulus bending moment, maximum bending moment per S. So maximum bending moment you know, which is 50. So S, macam mana S? So S dia punya rumus ialah PH squared. So masuklah nilai dalam rumus. So B, ingat kira sebab you got the bending moment in kilonewton meter. So kena unit sama, meter juga. So 80 tukar kepada meter. And then height square. Height ni lah 250 square. So dapat apa? Apa buat kira? Kira lah. Saya dapat 8.333 10 kuasa dengan 4 meter. Meter kuasa apa? Ni square, ni 1. So 3 lah. Kuasa 3. So masuk dalam rumus atas tu. So maximum normal stress is equal to 50 kilonewton meter. So ingat kilonewton ni. Kilonewton ni kena masuk dalam kalkulator. Eksponen 3 lah. Ataupun buat macam ni senang. Selalu orang lupa ni. Sebab kilonewton. Kilonewton. Okay, meter per dengan 8.333 darab 10 kuasa negatif 4 meter cube. So maximum normal stress equal to 36. So 60 megapascal. Macam mana pascal? Ni 3 kan? 1. Okey, tinggal 2 lah. So Newton per meter squared. Pascal. So sebab dia 60 darab 10 kuasa 6. So mega lah. So dapat yang ni. Setelah menjawab soalan tadi dapat. So dia tanya, so the question will asking you to draw the shear and bending moment diagram and determine the maximum normal stress. So ni lah. So dah buat macam ni lah, final dapat 20 markah. Okay. Next. Okay, next. Saya nak tunjuk soalan yang ada distribution load. Okay. Boleh go through saya punya nota yang saya bagi dalam klip tu. Sample problem 5.3. So the question same.
Draw the shear and bending moment diagram for the beam and loading shown. So yang ni ada distribution load. Yang sebenarnya ada concentrated load je. Mana ada satu-satu load. So ni saya lukis contoh soalan untuk distribution load. So you have a beam macam biasa. So ada sini support, so A. Ada B sini, C. Aku tambah sikit lagi panjang. So sini ada roller D and E. So ni lah yang saya kata ni distributed load. Okay, distributed maknanya dia bukan concentrated tu satu point je. Ni distributed untuk beam yang daripada D sampai E. So nilai dia ialah 1.5 kips per feet. Okay, so you have at B 20 kips going downwards. At C you have 12 kips going downward as well. Jadi maknanya yang ni lah yang lain sikit daripada contoh soalan pertama tadi tu, distribution load ni. So solution ni pun sedikit berbeza lah. So you have for the AB 6 feet, BC 8 feet, CD 10 feet, DE have 8 feet. So mula-mula sekali bila dapat distributed load, tengok loh distributed load tu dia punya unit berapa, 1.5 kips per feet. So how do you want to do the equilibrium if the unit for the forces are not the same? So you have 20 kips, 12 kips, and then suddenly you have 1.5 kips per feet. So kena hapuskan per feet tu. Macam nak hapuskan feet per feet tu? So kips tu apa ingat? Kips tu ialah kilopounds lah. Mana kilopounds. Sebelum ni awak buat Newton. So saya recap balik. Takut in case tak ingat, tak tahu apa tu kips. So kips. So biasanya kips ni dia punya pasangan dia untuk distance ialah feet lah. Janganlah nanti buat soalan quiz ke jawapan kips meter. Tu memang saya marah lah. Lain betul tu. Mana menghafal solution. Hafal solution. Padahal dalam contoh soalan dalam meter. Tapi dalam final exam saya bagi kips. Sebab menghafal sangat, unit pun salah. Unit campur gaul. Memang salah unit, salah jawapan awak. Walaupun jawapan awak kata jawapan dia 20. Katalah support at A ialah 20 kips. Awak pun buat 20 Newton. Memang salah lah. Adakah sama 20 kips dengan 20 Newton? Lain. Nilai tu lain. Tu sama. So ingat, unit salah, value awak salah. Okay, tak ada kompromi. Okay ni, macam nak hapuskan feet. So, bila dia per 1.5 kips per feet, nak darab apa nak matikan feet? Darab feet lah kan. So feet ni lah waktu jarak dia ni, dia telah dibahagikan 1.5 kips ni per feet. Sebanyak ni 8 feet ni. So 8 feet. So dapat matikan feet. So dapat apa? 1.5 multiply with 8. You got 12 kips. Baru sama. Baru sama dengan yang sebelum ni. So boleh dah buat gambar rajah baru. So untuk yang distributed load, so awak ada A sini. So macam biasa B, C, roller at D, and then E. So lukis balik menggunakan concentrated load. So you have B 20 kips, C 12 kips. Okay, D dengan E ni tadi distributed, dibuat distributed tadi. So bila dah dapat yang concentrated, yang awak matikan feet tu, 12 kips tu, macam mana? So dalam soalan ni kita assume dia
tengah-tengah. 12 kips. Kita assume. Sebab kita tak tahu dekat mana dia 12 kips tu. Sini ke, sini ke, sini ke. Sebab dia distributed loop. So, sama. So, 6 feet. 8 feet. 10 feet. Ni bagilah 4 feet, 4 feet. Okey, tengah-tengah. Sebab kita assume tengah-tengah kan. So, ingat ni gambar raja ni. So, buat equilibrium. Equilibrium macam mana? Samalah. So, ni force in direction of y. So, summation of force in direction of y is equal to 0. So, you have reaction at A. So, minus 20 kip at B going down. Minus 12 kip at C going down as well. Plus RD. You have support here. And minus 12 kips at between D and E. So, equal to 0. Again, RA plus RD is equal to apa? 40, 20, 44 kips. Ya ke? Betul lah. Okey. So, saya padam yang ni dulu. Untuk buat yang kecil je saya punya whiteboard. Okay, tak boleh buat ni. Buat moment lah. Kan? So, moment kat mana? Summation of moment at A lah. Senang. Equal to 0. Ni 20 dengan 12 kan? 12. Yang ni apa? 12. Okay. So, kecil sangat kat sini ni. Okay. So, moment dekat A. Dekat A. So, you have minus 20. Apa? 6. And minus 12. 14. Multiply with 14. And then A plus RA multiply with 24 feet, and then minus between force between D and E minus 12. So distance pun distance, ingat distance kita assume di tengah-tengah. So ambil 4 feet je lah. Instead of 8 feet kita ambil 4 feet. So 24, 28 lah. Equal to 0. So by that you have. So, tak apalah buat detail so that awak boleh faham. So, 20 darab 6 berapa? 120. Tolak dengan 14 168 plus dengan 24 RA minus 336. So RA is equal to 26. RD bukan RA kan. Kita buat moment dekat A. So RD. Ni RD. Ni RD kan. So equal to 26 kip. So automatically you know lah. RA berapa? Tolak. RA plus RD 44. So RD 26. So RA 44 minus 26. Then you got 18 kips. Okay, dapat dah. Bila you dapat
value for the reaction for all the supports for the beam, automatically boleh plot the graph. So saya padam ni dulu. Kita plot the graph. Okey, tadi ada kita lukislah timbal dulu untuk so that awak nampak nak lukis graph. So sini awak ada RA kan, RA sini ada RB, ada force at C, B, C, D, and then here. So sini berapa? A 18. Yang ni 20. Ni 12. Yang ni 26. Yang ni 12. Okay, boleh dah. Buat graph. Okay, macam biasa. You will have the y-axis for shear V. V for shear stress. So unit dia ialah kips, bukan kilonewton. So jangan hafal ya. Penghafal ni biasanya tak survive dalam final exam. So this distance. So feet lah. Feet. Sebab dia guna feet. So bagi terus siap. Gitu. Okay. First, start from 0. 0, okay. Up to 18 kips. So up lah. 18 kips. 18, okay. And then go to the B. B is going 20 kips down. Okay. Turun sebanyak 20. Bukan turun pada 20. Turun sebanyak 20. Going 20 kips down. Okay. So you have 18 sini. So you have 18, then 2 dah sini. Minus 2. Then you going to C. C is going down. Going 12 kips down. So you have already 2 here. 12. So 12 minus 14. And then you go to D. D going 26 kips up. Naik sebanyak 26 kips. Bukan naik kepada pun 6. Naik sebanyak. So negative minus 14 plus 26. 12. So naik pada 12. Okay. 12 ini sini 18. So okay ni 12. Okay, ingat bila ada distributed load, yang sebelum ni kan soalan sebelum ni, awak akan pergi ke sini kan, dah turun. Tak, kalau yang distributed load, automatic you kena buat segitiga. So 12. Tu dekat di antara D dengan E ni 12 kips down. So 12 kips down, macam ni terus. Gitu. Tak payah pergi sana baru turun, tak payah. Sebab ni nak menggambarkan dia ni distributed. So you don't know 12 kips ni dekat mana. Dia 12 kips ni adalah untuk jarak D kepada E. So buat macam ni, ingat distributed load buat segitiga macam ni. Bukan macam ni, rectangular ni. Okay. Okay, next kita buat mid bending moment. Keep speed. Apa keep speed? Keep speed lah. Keep multiply with speed. So jangan lupa your x-axis distance in feet. So keep speed. Automatic lah you tahu. Luas bawah graf ni. Ni. Keep sepanjang. Feet lebar. So dapat keep speed untuk bending moment. So you have 18 darab dengan panjang dia ni 6 feet kan. Ni untuk ni A ke B. So 18 multiply by 6, you got
108. So ni jangan lupa minus 2 multiply by 8 feet. So you have minus 16. Yang ni pun sama. Negatif 14 dengan 10 feet. Minus 140. Ingat. So yang ni segitiga. Luas segitiga macam mana? 1/2 lah. 1/2 darab. Panjang dia apa? 12. Lebar dia 8. So dapat apa? 48. Kan? So plot je lah. So plot saya guna marker merah untuk menggambarkan yang kita dapat nilai warna merah ni. So start from 0 as well. Going up 108. Then we'll be going 16 down. Turun sebanyak 16. So 8 tolak 16. Bukan kepada 16 So 92 sini. 92 turun sebanyak 140. Tolak lagi 140. 48 minus 48. And then naik sebanyak 48. So ingat distributed load tadi segitiga macam tu. So untuk bending moment diagram kena buat lengkung macam ni. So you will know there is distributed load. So ni lah. So if your graph is going back to 0, means your equilibrium dari awal tadi tu betul. So automatically you know. So maximum shear stress is apa? Maximum 18 lah. So V max equal to 18 kips. Ni maximum bending moment 108 sebab dia di dalam ni. Di dalam modulus 108 kips feet. Okay. So dapat. Okay. Gitu sahaja. So sometimes ada juga soalan distributed load ni. Ni distributed load dia dekat belakang. Kalau awak tengok dalam nota yang saya bagi tu, sample problem 5.8, distributed load dia 20 kN dekat depan. So try buat. If any problems, boleh consult saya through WhatsApp group tu. So 20 kN tu dibagi 20 kN 20 kN without per meter or tadilah per. So tak ada apa-apa yang nak dimatikan. Tadi sebab kita ada berapa? 80 kips per feet kan. So nak matikan feet tu sebab macam mana nak buat, nak selesaikan apa ni, permasalahan matematik jika unit berlainan. Tak nak buat operasi tambah tolak bahagi, tak nak buat sebab unit berlainan. Samakan unit dulu. So kalau unit dia tanpa ada per feet or per meter, guna je terus. So kita assume lah di tengah-tengah juga. Okay. So tolong buat contoh soalan 5.8 ni. Kalau ada masalah, can consult me through WhatsApp lah. So siapa yang tak consult tu, tak buat lah maknanya. So soalan dalam nota yang sebagini, dia dapat luas bawah graf dia bentuk trapezium. So gunalah rumus trapezium. Kan, tapi tak juga boleh bahagilah untuk trapezium kan, satu rectangle, satu lagi triangle kan, dapat dah trapezium. So tak apa, boleh je. Macam-macam nak cari pun, cari nilai untuk luas bawah graf tu. Okay, try buat, dan ada masalah consult saya. And lagi satu, untuk topik ni juga, sometimes dia akan tanya maximum normal stress. Sometimes dia suruh you determine the minimum acceptable beam section modulus, SMIN. So SMIN ni maknanya awak tak perlu cari, awak just ada jadual, nanti saya tunjuk jadual mana. Jadual tu dalam kelas nanti kita ada next online
kelas kita saya akan tunjuk jadual yang awak boleh refer untuk cari S-min tu. So dia punya boleh tengok nota ni, last page dalam nota ni. So dia bagi dah S-min sama dengan bending moment maximum per dengan stress allowable. So biasanya dia akan bagilah allowable stress tu berapa. So kena pilih lah. Dapat nilai tu automatically boleh cari dalam refer kepada jadual yang dibagi, cari nilai S, automatically awak boleh tahulah maknanya apa dia punya standard section modulus tu. Boleh tengok. Okay, itu saja. Kita sambung pula dalam next online class.